A reflection on the world order was under the spotlight at the 60th Munich Security Conference, which kicked off on Friday. The 2024 Munich Security Report, released recently, shed light on obvious flaws of the existing international order. Scholars and experts from China attending the conference proposed the establishment of a fair and reasonable international order, suggesting that old mindset should be modified and full respect should be paid, especially to the appeals of developing countries. 现在，我觉得对西方来说，应该真正的重新回到以发展合作为主导的这个方向上来，因为只有这样的话，其实很多现在的安全问题危机冲突的根源就可以得到解决。我们也是希望通过一些方式来为这个国际秩序做出一些新的贡献，比如说我们提出的这个一系列的倡议，包括我们的这个“一带一路”的倡议，都是为了去弥补现有国际秩序，包括一些国际机制中它没有照顾到的地方，尤其是发展国家的一些切实的需求。所以说呢，在这种全球治理的过程中，也如何积极的来应对全球治理，我们要这个跟欧洲跟欧美，包括全球南方国家都要在一起来应对这个话题。所以说，我觉得今天这个报告还是非常有价值、有意义的一个报告。Inaugurated in 1963, the MSC is an international platform for high-level discussions on global security issues and a venue for diplomatic initiatives to address security concerns.